Great. Hi, Katja. Yeah, hello, Hiro. Hello. Good to see you. Yeah, nice to meet you. Hello. Hello. Okay. Shall we get started? Итак, давайте начнем. Yes? Okay. Okay. Hi, everyone. This Привет is всем. Hiro. Это Хиро. So, I'd like to thank Lena for making this opportunity today. Я благодарю Елену за предоставление этой возможности. I have today I'd like to introduce my. И я бы хотела представиться. Тебе сделать свой микрофончик чуть погромче. Там есть настройка под микрофончиком. Увеличить. Вот если нажмешь на микрофончик, то вправо можно увеличить. Видишь? Да. О, отлично, отлично. Сейчас Спасибо. хорошо, да? Да, сейчас Всё. супер, спасибо. Спасибо. Can I just continue? Yeah, please repeat. You wanted to introduce yourself? Please repeat that part. Yeah, I want to introduce myself a little bit, and then I'd like to talk about the new course that I call Dark Night of the Soul. Говорит, что сначала он представится, а затем поговорит о новом курсе, который называется «Темная ночь души». Okay. So before going to that, I'd like to start with a very quick meditation. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению курса, я бы хотела начать с одной очень короткой медитации. So everyone, please take a relaxing position. Так что все участники вебинара, пожалуйста, займите сейчас расслабленное, удобное положение. Close your eyes. Закройте глаза. And let's take one deep breath. И давайте сделаем один глубокий вдох. And bring your attention to your breath. И обратите внимание на этот вдох. Just watch your body breathe in and breathe out. И принося внимание в дыхание, наблюдайте за тем, как ваше тело совершает вдох и выдох. When you breathe in, imagine beautiful energy coming into your body. И на вдохе представьте, как прекрасная энергия входит в ваше тело. When you breathe out, imagine all the energies that are used are now washed away. На выдохе представьте, что вся использованная энергия, все, что вам не нужно, уходит вовне. Okay, now when you have another deep breath in, Отлично. А сейчас давайте сделаем еще один глубокий вдох. imagine beautiful shower of light is coming into your body. И представьте, как будто из какого-то волшебного душа прекрасная световая энергия входит в ваше тело. And shining all parts of your body. И эта энергия освещает светом все части вашего тела. And take another deep breath. И сделайте еще один глубокий вдох. Then open your eyes. И открывайте глаза. So,
Итак, Again, hello everyone. еще раз здравствуйте все. My name is Hiro. Меня зовут Хиро. I am a spiritual healer. Я занимаюсь духовным исцелением. I'm also a business coach and a life coach. Я также бизнес-коуч и лайф-коуч. I have been doing this healing and meditation for 10 years. И вот уже 10 лет я занимаюсь медитациями и исцелением. My expertise is about helping people change their beliefs. И то, в чем я специализируюсь, то, в чем я являюсь экспертом, это я помогаю людям изменять их убеждения и верования, So that they can increase their performance at work. так, чтобы они смогли повысить свою эффективность на работе. Company and strategic management. Я работал в компании и занимался стратегическим менеджментом. I enjoyed that work. И мне нравилась эта I работа. like I like something like problem solving or teamwork. Мне нравилось заниматься решением проблем и командной работой. But I always knew there's something missing in my life. Но я всегда чувствовала, что чего-то не хватает в жизни. So I explored many different new things back then. И тогда я стала исследовать другие области деятельности и пробовал разные вещи. And this thing, meditation and healing, kind of I felt like, wow, this is what I want to do. И когда я попробовала медитацию и исцеление, я почувствовал, вау, это то, что я хотел бы делать. Because when I see people heal and start to smile, then it makes me feel really happy. Потому что когда я вижу, как люди улыбаются, как они исцеляются и улыбаются после этого, я чувствую себя счастливым. So I decided to change my career, and now I'm a spiritual healer. Так что я решил сменить свою карьеру, и теперь я занимаюсь духовным исцелением. So I thought I am really good at healing and changing beliefs and helping people change. И я увидел, что у меня это хорошо получается. Я могу помогать людям изменять их убеждения и делать их счастливее. And of course, I can heal myself too. И также я могу исцелить и себя. But some time ago, I had this very difficult time in my life. Но некоторое время назад в моей жизни наступил очень тяжелый период. It was a period when I had very difficult emotions. Я в этот момент переживал очень тяжелые эмоции. And it is something like very deep sadness. Это было что-то, что можно описать как очень глубокую грусть, Anger, злость and loneliness and hopelessness. и отчаяние, безнадежность. And it continued like days and weeks and several weeks, and I felt like there's no way out. И это продолжалось несколько недель, несколько месяцев, и я чувствовала, что из этого нет никакого выхода. And I reached this point where I felt there's no meaning to live this life anymore. I'm ready to like check out of this life. И вот наступил момент, когда я чувствовал и думал, что в этой жизни больше не будет ничего хорошего, и я не хочу продолжать это. Я был готов попрощаться с жизнью.
It was very difficult. И это было очень трудно. So I know all kinds of healing or coaching method, and but those techniques didn't work. И я знала очень много техник исцеления и коучинговых техник, но в тот момент они со мной не работали. And and then I did some research to find out what am I going through. Тогда я решил исследовать этот вопрос и понять, через что я сейчас прохожу. And then I found out that this particular experience has a name. It is called Dark Night of the Soul. И в ходе своего исследования я обнаружил, что что то, что я проживал, имеет название, что его называют «Темная ночь души». And this Dark Night of the Soul is apparently this many religions or spiritual modalities or all those things, all those organizations has known this Dark Night of the Soul for many hundreds of years. И я выяснил, что то, что называют темной ночью души, об этом говорится во многих, может быть, во всех религиях, во всех духовных практиках, что это было известно людям уже очень-очень давно. And I learned that there's a very important spiritual meaning in this challenge. И также я выяснил, что этот период очень сложный, является важным этапом в духовном развитии. And when you are in this dark night of the soul, you feel these kind of emotions that show up in the screen. Когда человек проходит сквозь темную ночь души, он испытывает эмоции, которые показаны на презентации на экране. Like on the last one on the left side, which is low self-esteem, for example. И вот, например, слева в левом столбике снизу низкая самооценка. Or in the middle, for example, anxiety. Или в среднем столбике, например, в том числе причислена тревожность. On the right-hand side, the third one is very typical, existential crisis. И в правом столбике тоже одно из очень типичных проявлений – экзистенциальный кризис. It means that you don't want to live anymore. Это имеется в виду такой кризис, когда человек больше не хочет жить. So, and these emotions become really strong, and you cannot do anything during this period. И эти эмоции могут быть очень сильными, и бывает так, что человек ничего не способен делать в эти периоды. So, anybody who has gone through the same experience? И есть ли здесь кто-то, кто проходил через подобный опыт? I learned that there are many people with similar experiences. И я обнаружил в ходе своего исследования этой темы, что очень многие люди проходили через подобный опыт. But back then, I felt I'm the only one. I was alone. А до того, как я занялся исследованием этого вопроса, я думала, что я совершенно один в этом. This feeling of loneliness was very strong. И вот это ощущение одиночества было очень сильным. Yeah, that was really difficult. Это правда было очень тяжело. But somehow I found a way to overcome that situation. Но каким-то образом мне все-таки удалось найти выход из этой ситуации. Believe me, this is kind of embarrassing to me because I've been doing healing for many years. И, конечно, для меня это будет еще таким испытанием, потому что я ведь уже давно занимался исцелением. But still, I had this experience. Но, тем не менее, вот я проходила именно через такой опыт.
So this could happen to anyone, I think. И я думаю, что это может произойти с кем угодно. So let me explain some of the characteristics of dark night of the soul. И позвольте, я подробнее поговорю о характеристиках вот этого периода, который мы называем «Темная ночь души». Dark night of the soul is typically it is intense emotional challenges. Это период интенсивных, мощных эмоциональных испытаний. And this emotion becomes really strong, and you cannot do anything. You don't want to go anywhere. И эти тяжелые эмоции могут быть так сильны, что вы не можете, что человек не может ничего делать, не может никуда идти. And sadness, anger, loneliness is really becomes strong. И он очень сильно переживает грусть, злость и одиночество. And also powerlessness and helplessness is really common. И также часто это сопровождается чувством бессилия и беспомощности. So when people are in dark night of the soul, they typically say the life is falling apart. И в этот период люди часто говорят, что их жизнь будто разваливается на куски. There's no meaning to live anymore. И нет никакого смысла жить дальше. And it happened to me 3 times. И это происходило со мной несколько раз. First and second time, I kind of turned my back and I kind of ignored it. И первые несколько раз, когда это происходило, я просто поворачивался к этому спиной и старался игнорировать это. So I pretended like I healed it. Ну а на следующий раз я исцелил это. But I didn't get to the bottom of it. А когда я не исцелял это полностью, не доходил до дна, So it came back to me again. это снова возвращалось. So I learned that we really need to get to the bottom of this dark night of the soul and heal the emotion so that we can overcome this situation. И тогда во мне родилось понимание, что нужно действительно дойти до самого дна в переживании темной ночи и исцелить эти эмоции, и тогда ситуация изменится. And I want to introduce some of the findings about dark night of the soul. И я хочу поделиться с вами некоторыми открытиями по теме темной ночи души. The book that's showing in the screen. Книга, обложку которой вы можете видеть на экране. This book talks about a little bit about dark night of the soul. В этой книге в том числе говорится о темной ночи души. This book was written by very famous scientist. Она написана известнейшими учеными. He's very famous because he wrote meditation. He researches meditation and mindfulness. И один из авторов известен тем, что он уже многие годы изучает тему осознанности и медитации. And he made emotional intelligence to be very popular. И он также помог популяризации темы эмоционального интеллекта. So in his book, he says, "Dark night of the soul may possibly be a side effect from meditation." Итак, в своей работе он говорит о том, что попадание человека в темную ночь души может рассматриваться, может быть воспринято как вторичный эффект медитации, побочный эффект медитации. As a scientist, he says there is no clean resolution to dark night.
И говорится о том, что нет какого-то четкого решения для выхода из темной ночи. And based on his experience, psychotherapies or therapeutic techniques didn't work. И также проблема в том, что психотерапевтические техники часто не помогают в этой ситуации. Mm. And when people go to extensive meditation, some people get trapped by dark night. И также говорится о том, что во время, например, долгих медитационных ретритов или просто при интенсивной практике медитации многие люди оказываются как в ловушке в этом состоянии темной ночи. So I thought it is very interesting that scientists says there's no solution to dark night. И я подумал, интересно, что человек от науки говорит, что нет решения для выхода из темной ночи. The next one is a kind of a research report by another scientist. И следующий материал, которым я хочу поделиться, это что-то вроде отчета, научного документа, который посвящен сравнению темной ночи и депрессии. So this scientist kind of interviewed many people who's gone through dark nights. И автор этого исследования, он провел интервью со многими людьми, которые прошли сквозь темную ночь. And then she found that the dark night is very similar to depression. В ходе этих интервью выяснилось, что как бы симптомы темной ночи очень похожи на симптомы депрессии. But she also says dark night and meditation are very different too. Но также есть и серьезные различия между ними. Different. Они похожи, но это разные вещи. So typically, people in dark night has this desire to recover completely. Различие заключается в том, что во время темной ночи человек обычно сохраняет сильное желание полностью исцелиться от того, что с ним происходит. And people in dark night still has this desire to connect with people, talk to other people. И также люди во время темной ночи обычно сохраняют желание и потребность говорить с другими людьми, быть с другими людьми в контакте. So if you feel that, if you believe you are in depression, Так что если, например, у вас есть предположение, что вы в депрессии, it's possible that you are not in depression, but you are in dark night. возможно, что это не депрессия на самом деле, а темная ночь. And then there's another there's a lot of meaning behind this dark night of the soul. И также насчет темной ночи души очень важно, что духовные традиции говорят, что этот период имеет огромное значение. There is a spiritual meaning behind dark night. Что это происходит не просто так, и этот период несет в себе глубокое значение для духовного развития. Because many spiritual modalities or religion modalities, all of them, majority of them has this understanding about dark night. Потому что те религии, те традиции, которые говорят о темной ночи души, они всегда говорят и вот об этом значении, которое у нее есть. And they basically say the dark night experience is the experience to let go of the illusion. И то, о чем говорится в связи с этим, это что темная ночь – это период и процесс, в ходе которого человек освобождается от иллюзий. Because emotions are illusions. Потому что эмоции являются иллюзией.
Hiro, please repeat what you said after emotions are illusions. Sure. Another purpose behind dark night is to remember who you really are. Okay. Еще одно значение этого периода заключается в том, что человек вспоминает, кем он на самом деле является. So it's like when you have very difficult emotions, you feel like you are the emotion. Потому что когда эмоции такие сильные, тем более негативные эмоции, человек часто ассоциирует себя с ними. Он считает, что он и есть эти эмоции. You feel like you are this sadness, you are this loneliness, you are this anger. Человек чувствует, что он сам является этой грустью, является этой злостью, является этим отчаянием или одиночеством. And because of that, you cannot connect with your soul. И из-за этого человек, получается, не может соединиться со своей душой. So through this dark night experience, Итак, проживая опыт темной ночи, you're gonna learn to kind of you're gonna learn to take care of this emotion and connect with the soul. человек научается тому, как обращаться с этими эмоциями и как, даже если они присутствуют, соединяться с душой. Or I can also say connect with your inner wisdom. Также можно сказать, что человек способен соединяться со своей внутренней мудростью And remember who you truly are. и вспомнить, кем человек является на самом деле. For something like strength, Это можно описать как силу, power, or peace, confidence, уверенность, ощущение умиротворенности and the love inside yourself. и любви внутри себя. And you remember all those qualities that you already have. И можно научиться помнить о том, что все качества, они всегда здесь. Then you can start to heal difficult emotions. И затем из этого состояния можно исцелить трудные эмоции. I don't know how many of you have watched this movie, but have you ever heard of the movie called Matrix? Я не знаю, кто из вас смотрел фильм, который называется «Матрица». So this dark night of the soul is like you're getting out of this matrix. Вот эта темная ночь души, это как будто тот момент, когда вы вылезаете из матрицы. And then you really start to be able to use your real power. И проходит некоторое время, пока ты научаешься использовать свою новую силу. So I somehow found a way to do this. И вот я нашел способ, как это сделать. So when I was able to fully connect with the soul, когда я смог в полной мере соединиться с душой and healed all those negative emotions, и исцелил все негативные эмоции, I felt total happiness. я чувствовал тотальное счастье. Something that I call bliss, То, что я называю блаженством. which is an extreme feeling of happiness and joy. Очень интенсивное переживание счастья и радости. And I start to feel that everything in my life to be I can start to feel that everything in my life is like going very well. И тогда я стал чувствовать, что все в моей жизни идет очень хорошо. And then things start to get better, like meeting new people,
my business, things start to improve. И все стало улучшаться в моей жизни. Я стала встречать новых людей, и пошли лучше дела в бизнесе, то есть как будто жизнь стала улучшаться. And I have this peace and joy in my heart. И я чувствую в своем сердце умиротворение и радость. I thought this is amazing experience. И я подумала, вау, вот это опыт. So I started sharing this with my friends and my clients. И тогда я начал делиться этим с моими друзьями и с моими клиентами. And I was surprised that there are many people who's going through similar experience. И в ходе этих разговоров и бесед я обнаружил, что многие люди тоже проходят через такой опыт. One thing I want to say is that this is happening not because you did something wrong. И то, что я очень хочу сказать, это, во-первых, что это происходит с вами не от того, что вы что-то сделали неправильно. Dark night is happening to you because you did something very well. You've grown up very well to reach this point that you need to really let go of the negative emotions now. Вы, наоборот, очень хорошо поработали, и вы молодцы, что вы пришли к тому моменту, когда настал для вас период, и может подарить вам вот эту способность исцелять полностью негативные эмоции. So this is like the last step to be able to get level of growth. Можно сказать, что это такой последний шаг перед тем, как начнется новый этап вашей духовной жизни. So I also think this is one of the divine timing in our lives. И я также говорю о том, что часто можно видеть это как часть божественного расписания в нашей жизни. Anyway, so let me talk about how to get through this. Итак, давайте теперь поговорим о том, как же пройти сквозь этот период. Is everyone with me? Все ли здесь? Все ли слушают? Okay. Окей. Good. Okay, sure. So, how to do this? Хорошо. Итак, как нам это сделать? The first and the most important step Первый и самый важный шаг is to make this shift from this state, existential, Первый, самый важный шаг – это переключиться с первого этапа, первой стадии, экзистенциальной. So usually when we have this sadness, На другую. Обычно на первой стадии, когда мы чувствуем эту огромную грусть, we say, I am sad. мы говорим, я в печали, я грущу, мне грустно. So this sadness becomes our identity. И эта грусть и печаль становится нашей идентичностью. Мы считаем, что мы и есть эта грусть. So all my actions and thinking is going to be based on that sadness. И получается, что мое отношение ко всему, все мои действия, они основаны на этой грусти. And then, as you see in the picture, you are in the sadness. И как вы видите на картинке, вы как бы внутри этой грусти находитесь. And this is the illusion that we're looking at. Это иллюзия, которую сейчас мы можем видеть и о которой мы говорим. We need to get out of this illusion. И из этой иллюзии нужно выйти. So when you get out of this illusion, it's going to look like this. И когда вы выбираетесь из этой иллюзии, то картина примерно вот такая, как вы видите на картинке. You're watching sadness like objectively. Вы как бы объективно смотрите на эту грусть. So instead of saying I am sad, you say I am experiencing sadness. И вместо того, чтобы говорить «я есть грусть», «я грущу», вы можете сказать о себе «я переживаю грусть».
I have sadness, but this is not my identity. Сейчас вот я чувствую, вижу эту грусть, но это не моя идентичность, это не я. If you can look at your emotion objectively, then you can start to control it, manage it. И тогда, если вы смотрите таким объективным образом на эмоцию, вы обретаете некоторый контроль над ней, вы можете ей управлять. So when you start to look at this objectively, then you start to be able to connect with higher consciousness, which can be higher self or soul. Итак, когда есть вот эта перспектива объективная, появляется возможность соединиться с чем-то высшим, с своим высшим я или со своей душой. Right. So this is the first step, first shift we're going to make in order to get through dark night. И это вот первое переключение, переход от экзистенциальной стадии к стадии переживания опыта. And we can do that through meditation. И это можно сделать с помощью медитации. And what you see in the screen is the whole step to get through dark night of the soul. И то, что вы видите сейчас на экране, это полный список шагов, чтобы пройти сквозь темную ночь души. The first step, observation, is the shift that I just talked about. Первая стадия, первый шаг, наблюдение, это как раз вот то переключение в позицию более объективную, о которой я сейчас говорил. Once you make this shift, then you're gonna connect with the soul. Когда вы совершили вот это переключение взгляда, вы можете соединиться с душой. And with the power of the soul, you start to heal your emotions. И соединившись с душой, с ее силой, вы можете начать эмоциональное исцеление. And the next one is very important, altered trait. И следующий шаг, он очень важен. Which means that we can create a good state tentatively. Здесь речь идет о том, что мы можем создать более приятное, хорошее состояние. We can feel good in one meditation, but the next moment you come back to not good state. Вы можете почувствовать, например, в какой-то медитации себя лучше, но потом опять тяжелое состояние может вернуться. So, altered trait means that we need to continue this meditation to make it permanent. И вот этот завершающий шаг, он о том, что постоянно обращаться к этой медитации, к этой работе, чтобы это стало как бы привычкой, чтобы это стало естественным для нас и полностью проросло в жизнь. So that you can be always in a good state every day. Так чтобы для вас было уже легко каждый день быть в этом приятном состоянии. And that can change your life. И вот это может изменить вашу жизнь. Okay. So, today I would like to share with you the first step, meditation for the first step. И сегодня я хотела бы поделиться с вами медитацией, которая как раз представляет собой вот этот первый шаг. And we have questions, but I already covered this, so let's move on. Давайте пока продолжим разговор, и на вопросы можем ответить позже. So, I'm going to give you a guided meditation. Я хочу провести с вами медитацию, which is going to be connecting with the soul, and it's going to be 5 steps. И это будет медитация соединения с душой, и в ней будет 5 шагов. You don't need to remember all these 5 steps. Вам не обязательно запоминать каждый шаг. You just need to follow my guidance. Просто можете следовать за тем, как я веду. I'm going to quickly go over this so that you understand what I'm going to guide you to.
Но я сейчас быстренько пройду по всем шагам, чтобы вы представляли себе, что нас ждет в этой медитации. The first step is breathing. Первая часть – это дыхание. Very easy. It's just like we Очень did in the просто. earlier in this webinar. Мы недавно с вами это уже делали. Это очень просто. You bring your attention to the breath and calm down. Вы привносите свое внимание в процесс дыхания и успокаиваетесь. And then second step is controlling your attention. Вторая часть – это контроль за вниманием, направление внимания. Which means I'm going to ask you to focus your attention to your breath. Я попрошу вас обратить пристальное внимание на свое дыхание, Which helps you to start controlling your emotions. Это поможет вам контролировать ваши эмоции. And the third step is labeling. Третий шаг – это называние. So, when you meditate and you start to look inside of your mind, Когда мы входим в медитацию и наблюдаем за тем, что внутри нашего сознания, then you're gonna start to feel many different things in your consciousness. вы можете обнаружить очень много разных явлений в своем сознании. You're gonna notice like emotions such as anger or sadness, Вы можете, например, обнаружить злость или грусть, or the voice from your thinking. или голос думателя внутри вас. So there are a lot of things going on in your mind, right? У вас в голове очень много всего происходит, правда же? And I like you to name it. Give a name to each of those voices or thinking or pictures. И вот всем этим мыслям, картинкам и образом Like you could name this emotion of sadness as Mr. Sadness. даем какое-то название, обозначаем их. Мы говорим, о, вот это грусть. Or you could also call this emotion as like Mark or Tom or whatever name. А также вы можете просто давать прям именно наши голоса, назвать Том, Майк или как-то еще. And help that voice. То есть вот этим голосам, этим переживаниям мы можем давать имена буквально, как имена людей. This is actually proven by science. И наукой доказано, The thoughts can silence those emotions and thoughts. Here, I'm sorry, remember, repeat the names. It is proven by science. Yeah, scientists discovered that by giving name to emotions and thoughts, you can silence those emotions and thoughts. Thanks. Ученые доказали в ходе исследований, что когда мы называем то, что мы переживаем, мы способны прийти в состояние спокойствия, и эти вещи меньше нас беспокоят, когда мы их назвали. Don't worry, it's easy. Получается очень просто. And then the next step is visualization. Четвертый шаг – это визуализация. I like you to visualize that to go beyond all those emotions and thoughts. Я предложу вам визуализировать, как вы выходите за границы любых эмоций и мыслей. Because emotions and thoughts are like clouds floating in the sky.
Потому что можно представить себе мысли и эмоции как облака, которые порхают по небу. But even when you see the clouded sky, beyond the sky there's beautiful blue sky, right? Но ведь даже если кажется, что все небо затянуто облаками и тучами, за ними всегда есть голубое небо. Beyond this thick cloud, there's still beautiful sunshine. Даже за очень-очень плотным облаком светит солнце. So I would like you to go beyond all those emotions and thoughts and Я предложу вам выйти за пределы любых эмоций и мыслей и быть в том месте, где небо и солнечный свет. so this is an important keyword. Search for the most sacred part of your consciousness. И ключевая слова здесь это поиск самого священного места в вашем сознании. What is sacred part? Что это за священная часть? There's no definition. I just would like you to search whatever you sacred part within your consciousness. И нет какого-то единого жесткого определения для этого, но я хочу, чтобы вы почувствовали, как это для вас, что это за самое священное место в вашем сознании. The part of yourself that is most closest to the God or the Creator. Что это за место, которое ближе всего у вас к Создателю, к Богу? And then at the last step, I would like you to sense that sacred part or feel that sacred part. И, наконец, пятый шаг – это тот шаг, в котором я приглашу вас прочувствовать это пространство, ощущать его в себе. Then I'm going to guide you to feel something like peace, safety, strength. И я буду вести вас и предложу прочувствовать умиротворение, силу. Or some other virtues. Или какие-то еще благие качества и состояния. So this is the 5 steps. Katja? Katja? Yeah, sorry, after 5 steps, you said that there were 5 steps and... This is the 5 steps and you don't need to remember anything. Just follow my guidance. И так вот эти 5 шагов, через них мы сейчас пройдем вместе. Не обязательно их запоминать, все будем делать под ведение Хиро. Okay, so are you ready? Хорошо, все готовы? Okay. Да? 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 Не? Да? Не? Да-да! Let's do it! Ну что, давайте сделаем? Okay, now please take a relaxing position. Отлично. Итак, займите удобное, расслабленное положение. And close your eyes. Закройте глаза. And let's take one deep breath. И давайте сделаем один глубокий вдох. Just quickly scan your entire body, and when you feel the tension, just relax your body. И таким быстрым взглядом пробегите по телу. Если вы обнаружите какое-то напряжение, расслабьте его. And breathe in a comfortable rhythm.
И дышите в комфортном для вас ритме. Not too fast, not too slow. Не слишком быстро, не слишком медленно. Whatever makes you feel comfortable. Так, как вам комфортно. Okay, Мгм. good. Now, please bring your attention to your breath. И сейчас привнесите свое внимание в процесс дыхания. Just observe your body, breathe in, breathe out. Просто наблюдайте за тем, как ваше тело совершает вдох и совершает выдох. Every time you breathe in and out, you relax even deeper. И вот так, наблюдая за своим дыханием, вы все больше расслабляетесь. Becomes even more comfortable. Вам становится еще удобнее и комфортнее. Very well. Отлично. Now, imagine that uh, you are going into your heart as like a little person going into your heart. И сейчас представьте, почувствуйте, как вы идете вглубь своего сердца, You go inside of your heart. как вы оказываетесь внутри своего сердца. Inside of your heart, there is this huge space of your consciousness. И внутри вашего сердца есть огромное пространство вашего сознания. You might see or hear or feel emotions or thoughts. И вы можете слышать, видеть или ощущать эмоции. You might see some pictures. Может быть, это будут какие-то картинки. Please give a name to each and every one of them. И, пожалуйста, каждому, что вы встретите, дайте свое имя. You could say this is emotion A, emotion B, picture A, picture B. Вы можете говорить, это эмоция А, это эмоция Б, или это картинка А, это картинка Б. And then when you name them, just tell them to just calm down. И вот так, когда вы дали имя тому, что вы встретили, позвольте этим эмоциям, этим картинкам расслабиться, успокоиться. Tell them that it is okay, we are safe, just calm down. Скажите им, что они в безопасности, что все в порядке, и они могут успокоиться. Okay. Now, I'd like you to go beyond all these thoughts or emotions or pictures. Отлично. Теперь я приглашаю вас отправиться за пределы этих картинок, голосов, эмоций. Go through this clouds of emotions and thoughts. Я приглашаю вас пройти за пределы облаков этих эмоций и мыслей. And then search for the most sacred part
of your consciousness. И теперь ищите самое священное пространство вашего сознания. Everyone has very sacred part in consciousness. В каждом из нас есть это священное пространство сознания. Hiro, what did you say after we search for the most sacred part and that everyone has it? Find your own sacred part. Найдите свое собственное священное пространство. Now, when you find it, И теперь, когда вы обнаружили это пространство, it's typically beautiful bright light, обычно там есть яркий свет, or you might feel something different. может быть, вы как-то иначе это чувствуете. But whatever it is, please come closer to that sacred part. Но как бы вы это ни переживали, в каком бы виде это ни представало, подойдите поближе к этой священной части вас. And then I'd like you to feel the energy. И я предлагаю вам ощутить эту энергию. How does this sacred part, how does this energy makes you feel? Как вы чувствуете себя в присутствии этой энергии рядом с ней, в соединении с ней? Do you feel peace? Чувствуете ли вы умиротворение? Do you feel safety? Безопасность? Does the sacred part has strength? Has what? Strength or power? Ага. Чувствуете ли вы силу и мощь этой энергии? Do you feel joy? Переживаете ли вы радость? Happiness? Счастье? Do you feel love? Чувствуете ли вы любовь? Now, remember, this is part of yourself. Помните об этом пространстве. You can always use this power because this is yourself. Это и есть вы. И вы всегда можете пользоваться этой силой. When you connect to this part, you can always use this energy. Соединяясь с этой частью внутри себя, вы всегда можете пользоваться этой энергией.
This is where you find your inner wisdom. И это то место, где вы находите свою внутреннюю мудрость. Now, please visualize, imagine that this energy is coming into your body like a shower of light. И сейчас визуализируйте, увидите, как эта энергия входит в ваше тело, как дождь света. Your body is filled with this energy. Как ваше тело наполнено до краев этой энергией. The sacred part in your body is becoming one. И это священное пространство в вашем теле, оно соединяет все части в одно. Okay. Now, let's take another deep breath. Давайте сделаем еще один глубокий вдох. And when you're ready, open your eyes. И когда будете готовы, откройте глаза. So, this is the first step of the meditation. Итак, это первый шаг, медитация. The next step is to heal your emotions. Следующая часть, следующий шаг в прохождении ночи души – это исцеление эмоций. We don't do that tonight, but let me just briefly explain it. Сейчас в рамках этого вебинара сегодня вечером мы не будем этот шаг проходить, но я вам расскажу о нем. In the emotional healing, I guide you to go into the emotion. В процессе исцеления эмоций я провожу человека так, чтобы он погрузился в эту эмоцию. And find somebody inside the emotion. И погрузившись в эту эмоцию, мы обнаруживаем кого-то внутри этой эмоции. Which is typically like yourself when you are a little child. И чаще всего мы обнаруживаем внутри эмоций, человек обнаруживает внутри эмоций себя же самого в детстве. This little child has been trapped in the emotions for many years. И получается, что этот человек, он был в ловушке внутри эмоций много-много лет. And then I'm going to guide you to talk with a little child. И затем я веду клиента таким образом, чтобы он поговорил с этим ребенком. And heal this child. И исцелил его. This is very touching, and it is very important healing. И это очень трогательные моменты, и это очень важное исцеление. Many people feel that these heavy emotions just like disappear. И после этого люди рассказывают о том, что вот эти тяжелые эмоции просто растворяются, исчезают. So in a way, this is inner child healing. Итак, вот следующий шаг – это исцеление внутреннего ребенка внутри эмоций. But what I found with my clients and students is there's more. This is a lot more than inner child healing. Но то, что я обнаружила вместе со своими клиентами и учениками, это что все не ограничивается вот этим исцелением внутреннего ребенка. Because sometimes we found our ancestors in that emotion.
Иногда внутри эмоций мы находили не ребенка, а кого-то из предков. Or sometimes we found a total stranger in that emotion. Иногда даже какого-то полного незнакомца. But this this meditation is go really deep and makes very important healing. Но в любом случае эта медитация позволяет пройти очень глубоко и совершить на глубинном уровне исцеление. Now, what's next? Следующее, о чем я хочу поговорить, что дальше? Что следующее? So if you are going through dark nights, or if you have someone, your friend or family going through dark nights, Итак, если сейчас вы в темной ночи души, или кто-то из ваших знакомых, или друзей, родственников находится в этом процессе, my first recommendation is I put all my recommendation in one document, which I call emergency kit or first aid kit. Моя личная рекомендация это можно скачать, воспользоваться таким специальной аптечкой или таким набором для скорой помощи себе, в котором Хиро собрал все главные инструменты, чтобы помочь себе. This is free, and you can download this from my website. Это бесплатно распространяется, это можно скачать с сайта. But this is in English right now. Сейчас это на английском. But I'm translating it into Russian right now. Но я, конечно, работаю над переводом на русский сейчас. It should be available in Russian in a week or two. И где-то через неделю, через две будет доступна эта аптечка на русском языке тоже. So I really hope you can find something that is helpful in this document. И я очень надеюсь, что в этом документе вы обнаружите полезные для себя инструменты, которые вам помогут. The next step 2 is seminars. Это вот первый шаг, который вы можете сделать после этого вебинара. Второй шаг, вы можете прийти на семинары. I have 2-day seminar, Dark Night of the Soul. Я провожу двухдневный семинар по темной ночи души. And we through that 2 day we practice together this dark night meditation, and I also explain why this is happening, how we can resolve it. И во время этих 2 дней мы практикуем медитацию, а также я объясняю, каким именно образом, почему вообще это происходит. And this can go really deep healing. И мы можем совершить с вами очень глубокие исцеления. I've already helped hundreds of people through this meditation, and it helped. It was very effective. Я помог уже нескольким сотням человек с помощью этой медитации, и результаты впечатляющие. Это действительно эффективная техника. And in this 2-day workshop, I also teach you how to help others to И heal. в ходе этого двухдневного семинара я также обучаю вас тому, как помочь другим людям в такой ситуации. So if you have a friend or family member who's going through dark nights, then you can help them. Так что если у вас есть друг или родственник, который проходит сквозь темную ночь души, вы сможете ему помочь. And I also have another new course named Life Mission Discovery. И также я подготовил новый семинар, который называется «Открытие жизненной миссии». Because once you get through this dark night, Потому что после выхода из темной ночи души then you're ready to go take the next step, next growth in your life.
пройдя период темной ночи души, вы оказываетесь готовы к новому шагу, к новой части вашего духовного пути. You become ready to receive your new purpose, life mission. Вы становитесь готовыми к тому, чтобы принять новую информацию о миссии вашей души в этой жизни. So in this course, Life Mission Discovery, we work to identify your life mission. И на этом курсе открытия жизненной миссии мы работаем над тем, чтобы раскрыть, увидеть вашу жизненную миссию. And create an action plan to make it happen. И также у нас есть специальный набор действий, с помощью которых мы можем это претворить в жизнь. In the first part of this 3-day course, we do a lot of emotional healings too. И в ходе этого курса про жизненную миссию мы сначала много занимаемся исцелением эмоций. We also create something very interesting, which is life chart. А также мы создаем кое-что очень интересное, что мы называем такой как бы схемой жизни. This life chart reveals your divine timing in your life. И вот эта схема, этот рисунок жизни показывает вам ваше божественное расписание. It's very interesting. И это кое-что очень интересное. And it helps you to understand why all those difficult challenges happened in your life so far. И благодаря созданию этой схемы, такому видению, вы понимаете, почему те тяжелые моменты и периоды, которые с вами происходили, и зачем они были нужны. So, Elena is giving me this opportunity to teach these classes in Moscow in the beginning of May. И Елена дарит нам с вами возможность мне провести, а вам пройти эти курсы в мае в Москве. I'm really happy to do this in Moscow because I know this helps so many people. И я буду очень счастлив провести эти курсы в Москве, потому что я просто чувствую, как это помогает людям. Really, this dark night experience was very difficult to me, and I bet it is difficult for many people. И я по себе знаю, каким тяжелым может быть опыт темной ночи души, и я знаю это по себе, и я знаю это по другим людям. And I think we can meet, and I can share my knowledge, and to help you get through this more ease and comfort. Встретиться с вами, так что я поделюсь своим опытом и знаниями, чтобы помочь вам более легко и мягко сквозь это пройти. And then explore your new life. И после этого исследовать, пробовать на вкус вашу новую жизнь. So this is it. This is what I wanted to do tonight. Вот, это то, чем я хотела поделиться сегодня. I hope you find it helpful or find it fun. И я надеюсь, что это было для вас полезно и важно. And I really likes to go to Russia. I have many friends in Russia, and I'm learning to speak Russian too. So I hope to see you very soon. И у меня есть друзья в Москве, и вообще теплые чувства с ней связывают. И я очень надеюсь, друзья, всех вас увидеть скоро. И также я изучаю русский язык, так что надеюсь, что мы встретимся. So, thank you so much. Domo arigato. Спасибо большое. Ibiana, do you have something you want to say, or your microphone doesn't work yet? Лена, ты что-нибудь скажешь сейчас? Микрофон работает?
Maybe not working. That's okay. Okay, so thank you everyone. Спасибо всем I'm so большое. happy to be able to connect with you tonight. Я был очень рад соединиться с вами, встретиться сегодня вечером. And looking forward to seeing you soon. И я надеюсь, что скоро, уже совсем скоро мы с вами увидимся. Я жду этого с нетерпением. So thank you everyone. Thank you, Lena. Thank you, Katja. Спасибо большое всем участникам, спасибо Лене, спасибо Кате. Have a good day. Have a good night. Thank you, Hiro. Thank you. Хорошего вам дня Thank you. и счастливо. Thank you, Hiro. Yep. Bye. Ну что, пока. Пока-пока. Пока-пока.